Bienvenidos terrícolas y seres interdimensionales a su podcast favorito de lectura IkigaiCast, un podcast con el propósito de incentivar la lectura. En este podcast encontrarás recomendaciones de libros de psicología, autoayuda, espiritualidad, psicodélicos, ciencia ficción y mucho más. Recuerda seguirme vía Instagram como IkigaiCast, donde me encanta interactuar contigo y recibir recomendaciones de libros y tus feedback. Gracias por sintonizarnos. Un abrazo cósmico a todos. Bueno, estamos el día de hoy con Caroline y estoy muy agradecida que nos abrió este espacio en su tiempo para poder hablar un poco sobre este tema que es muy interesante y a mí me encanta y me encantaría que ustedes conocieran más. Los vuelvo a invitar a que visiten su página de Instagram, la cual estaré compartiendo en estos días, y se unan a su masterclass, que es totalmente gratuita, y igual les voy a proporcionar sus redes sociales y su página en internet. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Thanks to you. Gracias por aceptar. La entrevista va a ser, yo voy a hablar en español y ella entiende perfectamente el español y ella va a responder en inglés. Posterior, como todo mi público es hispanohablante, pues preferiría que fuera así. Y bueno, Caroline, ¿nos puedes contar un poco sobre tu trayectoria en todo esto y cómo defines tu trabajo? Terapia en... Yes. So first I started as a kinesiotherapist 20 years ago, and when I started working, I was working with a sport team, but I always had this ability to see. Okay. So I had a lot of vision. So example, I was doing massage and stretches, and I was seeing their path, the decision that they have to do, what is blocked right now in their life. But you know, it was not easy for me to share with sport team, with men. Claro. So then I did this for 10 years, but then I got pregnant, and during my pregnancy I started to have a lot of sight, and I was seeing also how it is important to not give your pattern and your belief to your child. Claro. So how much it is important to be yourself and to be sure that your children are themselves also, without sponging your energy, your pattern, everything that is blocked right now in your life. ¿Estás comentándome que esto se trasciende? O sea, yes. ¿También a nuestros hijos? Yes, from the preconception. So when you do the conception of the baby, when the first day that you are pregnant, the baby can right away sponge everything from you. So your pattern, your belief, your emotion, what you like, what you don't, your character, so everything. Okay. And it's more from the mother than the father at the beginning. Claro, porque tú le estás transmitiendo todo, o sea, tu energía totalmente al bebé. Tengo una duda muy grande, y es que en algún momento escuché que nosotros venimos con un plan de vida. Yes. Es decir, podemos como tener ya predestinado, por así decirlo, lo que va a pasar alrededor de nuestra vida. ¿Eso es real? Yes. So before coming, you do your life design. So you plan everything, all the tests, all the challenge, everyone that you will meet in your life, it's already planned. The thing is that if your parent decide to, they try to change your path, so you will have more challenge. And that's why, sometimes in our life we feel that we are stuck, or we feel that I don't know anymore what I'm doing this, or I don't know anymore what I have to do to go forward. When you feel that you're not anymore in the good place in your life, that is because your parent, instead of supporting you in your path, they give you, when your mother say, I would like to be like this when I was young. I would like to be a nurse, or I would like to. So they influence you about what they would like to do. Claro. When they was young. Es como una carga que te ponen. Yes. So you get confused, and you're just like, you know what? I will please my mom. I will say, okay, I will do it. Why not?
Maybe it's my path. Maybe that's why I'm her daughter, or the daughter of my father. Claro. So then you start to sponge a little bit from your mother or your father, and you don't recognize yourself anymore. You will do the work, but then you are like, I like it, but I don't like it anymore. When you don't have the passion anymore in your work? Sí. Yes, it's because it's not the path that you're supposed to be. Lo que tienes que hacer y hacer. Yeah. Y otra cosa muy interesante de todo esto es, como te comentaba anteriormente, cómo afecta directamente el que nosotros no trabajemos a nuestros padres. Porque creo que lo que he entendido un poco de esto es como un poco más importante trabajar a la mamá, tal vez. Yeah. Porque está, como te decía anteriormente, esta moda de decir, voy a manifestar, quiero abundancia, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero realmente hay bloqueos en ti que no ves, y eso es lo que tú haces directamente, ¿ya? Yes. Como romperlos. ¿Nos puedes platicar un poco de esta situación? So when you feel stuck in your life, it can be also a lot of blockage that you have in your physical body, but also in your energetic body, right? In your energy. And that it's pattern that you have from your mother, also from your father, but it's a lot from the mother side. So example, you talk about the abundance. So if your mother say, when you were young, she will say, okay, let's go buy milk, but I cannot buy cereal because today I only have $5. So unconsciously, you put in your head that you don't deserve abundance in your life. Wow. So it's not just about money, but it's also about, food, about the house. Todo. Yes, everything. And when you block the abundance, the opportunity is not there for you to grow in your life. So I guide a person to unlock everything that the person is ready to unlock right now, to release everything and really find, your energy. And it's kind of a cleanup, right? You clean everything that is from your mother and father, and then you realize who are you? Claro. Who are you without your mother and father? Who are you at 100%? Because, when you're born with all the abundance of the world. Yeah. But then the way that you grow, it's where you start to lack a lot of things. And it's not just about abundance, it's about a lot of things. Entonces, si tú empiezas a trabajar alguien empieza a hacer trabajo personal en cuanto a eso va a afectar a sus hijos también. Yes. Because when you cut pattern, you're sure that your child will not have the pattern of your mother. So it's stuck with you. If you don't cut, it will go to your children. If your children don't cut, it will go to their children. So it's a lineage, right? Pattern is lineage to lineage. ¿Cómo nos podemos hacer conscientes de que tenemos que cortar esos patrones? No puedo decir que hay como señales, o no sé. ¿Cómo es que tú llegas a hacerte realmente consciente, o cómo es que a lo mejor tus pacientes han llegado y te han platicado y se dan cuenta, se hacen conscientes en ese punto, ¿no? Yes, so sometimes they don't know that it's a pattern. But the easy sign is when you are annoyed with the behavior of your mother or father. Okay. Example, the reaction that your mother will do, or what she's telling you, and you get really annoyed, or the behavior of your mother with your father, and you get annoyed, you don't like it. So because you don't like it, you sponge it. So you have the pattern. So it's kind of a reflection of yourself, and it's where, I will give you an example easier. So if your mother do something and you're fine with this, and you're just like, okay, you know what, it's her life, I'm okay with this. It's because you don't have the pattern. Okay. Because you know that it doesn't affect you. Claro. But when it affects you, you get really annoyed. And you get frustration and anger because you don't know how to cut this. Because then you realize that, oh no, I speak like this also to my husband, or
I do this in the house. You know what I mean? So it's where you have a pattern and you have to cut the pattern. It's when you get annoyed about the behavior of someone. Ok. Y me encanta todo lo que dices, me fascina. Y me siento siento que resuena mucho y espero que también resuene mucho en las personas que nos escuchen. Y otra cosa es, aparte de cortar como esos bloqueos, para ti, porque tú también trabajas con las mujeres embarazadas, que creo que es como tu principal trabajo. Yes. ¿Nos puedes contar un poco de eso y la importancia de trabajarlo? Yes. Y qué tanto trasciende, eso está increíble. Yes, so I'm working with the pregnant woman from the preconception and the postpartum. It's not just with the woman, right? It's the man and the woman. I'm working with the family. So it's to unify the family, but also I have the ability to connect directly with the baby. So to know why the baby is coming on earth, what is the abilities of the baby, the skill of the baby. Okay. So because of all this message and the tools that I can give to the parent after the birth of the baby, the parent are able to support and guide the child. Mm-hmm. So instead of having a child and say, okay, you know what? In 18 years, you will be a nurse or you will be an astronaut. Mm-hmm. They knows that they have to let him experience his own life, his own journey, mm-hmm. and to guide the child with all the ability and skill that the child has. Yeah. So it's beautiful. So, you know, as us, we are still at 30 years old and we work on ourselves and, you know, what is my path. The child will know right away when he borns. So it's just like, wow, it's amazing. Es también como, en cierta parte, hacerles un poco más suave el camino a nuestros hijos. Yes. Y creo que es como una forma de amor muy grande porque muchas veces nuestros padres, en general, la cultura mexicana nos ponen estereotipos y metas como muy altas o no muy altas pero diferente a lo que realmente somos. Yes. Siento que esto también te ayuda a aceptar lo que tu bebé o tu hijo es. Yes, totally. And it's to give the freedom to your child, right? Exacto. The freedom to be himself, the freedom to, react what he likes, like everything. It's really the freedom of your child. Y lo empoderas. Yeah. ¿Sabes? Ok. Me está encantando todo lo que estamos platicando y me gustaría que nos invitaras a visitar tu página. ¿Qué podemos encontrar ahí más o menos? Yeah, so on my page, so it's sanctisity.com. Mm-hmm. You can see all the services. So everything that we talk right now is all on my page. There's also the workshop that I give. They are on my page. So everything is on my page. It's all in details. Yes, everything. Muchísimas gracias. Y bueno, hay una cosa que me preguntó una amiga hace un tiempo y la verdad me gustaría como mencionarlo y es esto es como un tipo de constelación familiar. ¿Tu terapia es más o menos esto? ¿Constelación familiar? No. Yes and no. I think we dive a little bit more also. For me, it's more like the energetic field that I can see. Sí. But yes, it's a little bit of the constellation. Okay. Hay muchas dudas alrededor de eso. Por ejemplo, ella me preguntaba como es que no podemos contarlo después de que nos hacen una sesión. ¿Esto es real? ¿La energía se expande si tú la cuentas? No. ¿Se deshace? No. You can talk about your session with other person, but you have to feel it, right? If it resonates for you to talk about, you can talk about. Claro. And actually, when you talk about, you just plant seed for the other person. Maybe when you will say something, the person will be, oh my gosh, yeah, it's like me. You know what I mean? Sí. So it's good to share with people. But again, you have to feel it. Claro. You know? You really have to want to share. Sí, debes de seguir tu intuición. Yes. Y la conexión contigo mismo. Yes.
Otra duda es, ¿cada cuánto es recomendable hacer este tipo de terapias? Y es que creo que estas terapias son más rápidas que la terapia normal. Yes. First, you have to be ready and willing to do it. Sí. You know what I mean? You cannot come here and say, okay, now I want you to do everything. I want you to cut all my patterns. This is not my role. I'm here to support you Claro. and like dive with you into your pattern and see how you can cut it. So because you have to cut your pattern, you have to have a lot of willingness. Mm-hmm. Like, yes, I won't do it. I decide to cut my pattern. So you can do it 1 a month, 1 a week, 1 2 weeks, 1 a year. It's just depend on how you feel. Claro. So how much are you ready to cut your pattern? Y creo que también la responsabilidad que tomes con eso, porque puedes volver a caer. Yes. Puedes como recaer en esa situación. Es como la terapia, o sea, si realmente tú no te haces consciente Yes. o aprendes de esto, lo vas a repetir. Yes. So it's more to be aware of your pattern. It's more to be aware of your life. Me gusta mucho esa palabra, aware. Me encanta, es muy linda. Otra cosa que como seres humanos creo que a veces no entendemos es, mucha gente me dice, y yo lo he dicho, es que esto ya lo sé. Es que esto se supone que ya lo debía haber aprendido. Esto ya lo tengo aprendido. ¿Tú crees que eso es como un poco más de ego cuando estamos diciendo esta parte? Yes. Porque realmente no lo has aprendido. No. Y entonces es como seguir trabajando en esta parte. ¿O tú qué recomendarías cuando dices, oye, pero es que esto ya me pasó, se supone que ya lo aprendí? No, es que esto yo ya lo sé. Y te enojas contigo mismo tanto, ¿sabes? There's two things. So or it's the ego talking, or because your energy remembers something that you lived before in a past life. Okay. So that can be both. It depends, like, when people talk, if it's really from hurt or if it's the ego who's talking. You know what I mean? Sí. So you can see the difference. Is it because you remember something from a past life, or it's just the ego right now who's talking? Wow. Está increíble. Y creo que me encantaría preguntarte, ¿qué libro nos podrías recomendar? I love the book right now, The Inner Mother. So the mother inside of you. Okay. It's wonderful, and actually it's talking about, the mother womb workshop that I'm doing. So how to find your personal power by cleaning everything from your mother. So it's really a beautiful book. I love it. I can give you the... So it's by Bethany Webster. And it's really like to claim your personal power. It's an amazing book. Súper, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Algo más que quieras comentarnos? No, I think everything. Just thank you. I'm really happy to, share with people. As I said, like when we plant some seed, then like if there's one person that we can change something in our life, it will be just amazing. Sí, aparte creo que prácticamente no sé, pero lo que veo es que tus clientes son como más canadienses o más de aquí. No, from everywhere. Donde sea. Yes, I have from South America, Central, I have in Europe, I have everywhere. Sí, eso es lo que también te quería como que nos contaras un poco dónde has estado, de tus aventuras, cuál es el lugar que más te ha gustado estar y dónde aprendiste más sobre esto, en qué lugar te desarrollaste mejor como terapeuta. I really, really enjoy Thailand. I think I told you before. Sí. Because it's a beautiful place and there's still a beautiful energy there. You have to remember that every country, they have this bad and good, if we can say like this, right? But I really love Thailand I learned a lot about the body and the spirit. Sí. And people are really kind. It's kind of family. It's easy. I really love as a therapist, but also as a personal travel. It was just amazing. I learned so much there.
yeah, it has been amazing. Y aparte haces yoga, o sea, das clases de yoga para mujeres embarazadas. Yes, I give yoga from beginner to advanced, like for people who just want to be in shape, but I also give for pregnant women. Wow, eso está súper bonito, súper increíble. Me encanta, es que eres una persona para mí de las personas más talentosas que he conocido, porque hablas 4 idiomas, bueno, los entiendes muy bien, los hablas, y aparte haces yoga y aparte haces esto, y es como que siento que eso es maravilloso, que puedas compartirlo con el mundo. Me encanta poder haber compartido este momento contigo y que la gente te escuche en México, porque sabes, pasa que a veces hay gente que realmente hace este tipo de terapias por hacer, no tiene ni siquiera el conocimiento, y sé que se pueden abrir puertas que no deberían ser abiertas. Yes. Entonces es algo muy serio. Para mí es como algo muy serio. Yo ya había escuchado sobre esta situación antes, pero me daba miedo hacerlo porque no sentía la confianza con alguien. Sentía que me iban a engañar. Yeah. Pero realmente puedo decir que, al igual que he leído en tus redes sociales, todo el mundo señala que eres una persona que puede conectar fácilmente. Thank you so y much. Eso me encanta, de verdad. Thank you. Y espero lo escuchen y espero pues lo compartan, y también mucha gente quiera tomar terapia contigo. Me encantaría que pudieran vivir esta experiencia que yo viví contigo. Thank you so much. Recuerden seguirnos en Instagram como IkigaiCast, donde les estaré compartiendo toda la información sobre las sesiones que da Caroline. Les voy a dejar los links de su página y de su Instagram, y los invitamos cordialmente a unirse a su masterclass. Y eso es todo. Muchísimas gracias, un abrazo cósmico, y nos estaremos escuchando más adelante.